Итак, посмотрим, как чайник работает. Для этого я почти максимально заполнил его водой. Закрываем крышку. Дело там, чтобы она щелкнула. Ставим на подставку и включаем. Ждем. Сейчас посмотрим, за сколько времени чайник закипит. Как видим, индикатор загорелся. Вот красный индикатор горит. Сейчас ждем. Вот уже начинается небольшое шипение.
И вот все, чайник вскипел. Прошло около 8 минут. Чайник был заполнен не полностью, на 1700 мл. При этом полная загрузка чайника составляет 1800 мл. Мощность чайника 1,5 киловатта. Я считаю, что около 8 минут стоит подождать. При условии того, что мощность чайника не такая большая, не 2 киловатта, а всего лишь 1,5 киловатта.